welcome to another episode of The Conversation. Today's subject is sustainable development, a hugely important subject for all of us globally. And first, I'd like to introduce you to our guest speakers. Joining us in this episode, we have Professor Jean-Claude Morell from Coventry University, followed by Associate Professor Nguyen Tay Kwan, National University of Civil Engineering. Coming up next is Associate Professor Quốc, from Tang University. And last but not least, Professor Prasanta Day from Aston University. It's a real pleasure to welcome you all to today's conversation. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations member states in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people in the planet now and into the future. And central to this are the 17 interconnected Sustainable Development Goals, the SDGs, which have been designed and developed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They are an urgent call for action by all countries, developed and developing, in a global partnership. And they recognise that ending poverty and other deprivations must go hand in hand with strategies that improve health and education and reduce inequality and spur economic growth, all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests. Okay, so let's have our first guest, Professor Jean-Claude Morell. Professor Morell, can you tell us a little bit about yourself? Okay, I'm Professor Jean-Claude Morell from Coventry University. Well, obviously I'm French, but I was working at Coventry University for 5 years. And actually now I'm going to have a new job in France, in Lyon, at the University of Lyon. But all during the project I was from Coventry University during the project of the British Council. And can you tell us more about the project that you're working on? We are working on new materials, new developments to tackle the climate change and the problem with the providing materials and the limitation of the resources. And we are struggling in the UK and even in Europe, we are struggling to apply those new way of buildings because of some barriers that we have. And then we can share those experience with the Vietnam partner. Regarding the project, I think Vietnam is in good position to use those type of materials. Well, they are new for all of us, although they are new because we are in a new context of development using industrialization. So Vietnam, I think, has a good position because they have a very strong economy, a growing economy, and they can switch to new way of buildings, and they want to use low impact materials. And also because Vietnam needs a lot of new buildings because of the growing of the population, then it's an opportunity for the Vietnamese economy to use those new way of buildings, to decrease the impact on the environment and to increase the quality of the buildings. So I'm very happy that Vietnam is taken this path. And so what indicators can Vietnam rely on to evaluate its own sustainable development, and what are the lessons and experiences for Vietnam in all of this? And sustainable is a simple word, but there's quite a complexity behind. And actually, sustainability is also, we talk about economy, we could talk about social issues, and we talk about, of course, technical aspect like the impact on environment. And in terms of economy, we have already said that you can reduce the cost, and so it's a good point because you can extend those buildings for poor communities and low-income communities. And
also the last point is the social and cultural side, which is again complex, but we can say that with building with those blocks, and especially with the clay content in those blocks, because the clay is not burned, it's only stabilized, and all the clay is not neutralized by the stabilization. So you have still clay particles in the blocks, and the blocks are porous. So the pores are interacting with the air of the inside, so the indoor air of the building. And then there's a transfer between the outside, the blocks, and the indoor air. Clay has the ability to store some pollutant, for example. So we believe that there's a potential of reducing the pollution inside the building. So you see that we are looking really at we try to have the holistic approach of the building to really talk about sustainability, which is not only reducing the impact on the environment, but it's also to secure jobs and to secure the health of the people. Thanks so much, Professor Morell, for those very clear and helpful responses. Okay, so our next guest is Professor Nguyen Thi Quan. So why did the National University of Civil Engineering decide on the topic of sustainable development to participate and partner with the UK? Thì trường đại học xây dựng thì là một trong những cái trường mà tạo ra cái nguồn lực cho cái ngành xây dựng rất là quan trọng của nước ta. Đấy, cho nên là đấy cũng là cái nhiệm vụ, cái vai trò của trường là cũng phải được nâng cao trong cái câu chuyện là tạo ra nguồn nhân lực mà có hiểu biết về phát triển bền vững. Khi mà tìm kiếm các đối tác ở nước ngoài ấy, để mà thực hiện các dự án hợp tác ấy, thì là quan tâm rất là nhiều đến cạnh phát triển bền vững là như vậy. Và UK, Vương quốc Anh ấy, thì cũng là cái quốc gia mà có rất là nhiều các cái nhà khoa học mà có các cái công trình nghiên cứu về phát triển bền vững. And can you share with us some of your experiences? Họ là nước phát triển, cho nên là họ có cái điều kiện để mà phát triển trước chúng ta và có những cái vấn đề mà họ đã trải qua, thì chúng ta có thể học được từ kinh nghiệm đấy của họ. Đấy, tuy nhiên là trong những cái hợp tác này thì bao giờ cũng là chia sẻ. Bản thân phía bên chúng ta cũng có những ý tưởng và họ cũng có thể là tham khảo thêm được. Đấy. Yeah, very interesting. But at the same time, in Vietnam, green buildings are perhaps considered more expensive and usually for the luxury and high-end market. How does the partnership with the UK give NUS ideas or a model for building green, affordable housing? Quan điểm khá phổ biến hiện nay là làm nhà xanh ấy, thì là thường chi phí cao hơn. Và cái đó cũng không sai, là bởi vì là để làm được nhà xanh thì thông thường là chúng ta phải chi khá là nhiều tiền cho cái giai đoạn thiết kế và giai đoạn thi công, nhất là để đầu tư vào các cái loại thiết bị hay là vật liệu mà thân thiện với môi trường cũng như là tiết kiệm năng lượng, vân vân. Và những vật liệu thiết bị đấy thì thường nó là mới, cho nên nó sẽ thường đắt hơn so với những loại vật liệu thiết bị truyền thống khác. Đấy. Tuy nhiên nó có cái điểm lợi ích ở đây là gì, là chúng ta đầu tư vào các loại vật liệu thiết bị đó trước có thể là với chi phí cao hơn, nhưng giai đoạn vận hành sau này công trình thì sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí liên quan trực tiếp như là câu chuyện về tiêu thụ năng lượng trong công trình. Đấy, sẽ giảm thiểu được chi phí năng lượng trong công trình chẳng hạn. Thế thì ở đây thì là cái dự án này thì bọn mình có đề xuất một cái tiếp cận, đó là cái tiếp cận gọi là triển khai dự án tích hợp. Trong đó thì sử dụng cái nền tảng là cái mô hình thông tin công trình, là cái BIM. Đấy, tức là đây là một cái công cụ có thể tạm gọi là một công cụ dựa trên cơ sở nền tảng tin học. Thì từ đấy là bọn mình là mô hình hóa một cái công trình xây dựng, một cái dự án. Ở đây trong trường hợp này là một cái dự án nhà ở. Đấy, một cái công trình xây dựng. Và trên cơ sở cái mô hình 3D được mô phỏng ở trong máy tính đấy, thì các chuyên gia được mời đến ở các cái giai đoạn khác nhau của dự án đấy, họ có thể tham gia vào, họ đóng góp ý kiến, họ tham gia đưa ra các phương án để mà hỗ trợ tốt hơn cho quá trình xây dựng cũng như quá trình vận hành công trình sau này. And in what ways does the development of affordable green housing benefit sustainable cities? Ví dụ như câu chuyện liên quan đến câu chuyện về sức khỏe chẳng hạn. Nếu các bạn có điều kiện đi tham quan các cái khu công nghiệp, đấy thì các bạn đến các cái khu dân cư, các cái khu mà công nhân người ta ở, các bạn sẽ thấy là những cái điều kiện ăn ở như vậy nó rất là tồi tệ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, và như vậy là gì ạ? Là sẽ dẫn đến câu chuyện năng suất sẽ giảm, và hơn nữa là gì, là cái vấn đề về sức khỏe của họ thì nó sẽ tạo ra cái gánh nặng cho toàn xã hội. Tức là nếu mà họ bị bệnh tật chẳng hạn, thì như vậy là cuối cùng xã hội cũng vẫn phải là người đứng ra, thành phố vẫn phải là cái đơn vị đứng ra để giải quyết vấn đề đấy, chứ không phải là ai khác cả.
Cho nên là từ những cái việc rất đơn giản là tạo ra cái môi trường sống với cái giá cả phải chăng để họ có thể chấp nhận họ vào ở đấy được. Đấy, và vẫn phải đảm bảo theo cái định hướng xanh bền vững, thì như vậy là sẽ đóng góp rất là nhiều cho cái sự phát triển bền vững của toàn đô thị. Thanks so much for sharing these hugely interesting insights and the very positive impact of your partnerships with UK universities. It's great to hear that the benefits are also reaching beyond the university to key decision makers at government level. And our third speaker, Professor Bui Kwok Bao. Professor Bao, can you please say hi to our audiences? Xin chào quý khán giả. Mình tên là Bùi Quốc Bảo, hiện đang là phó giáo sư giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. And can you tell us a bit more about the collaboration between Don Tuc Thang University and Coventry University? What projects are you working on, and what technologies has your school developed as a result of this partnership? Thì hiện tại thì giữa Đại học Coventry ở Anh và trường Đại học Tôn Đức Thắng đang có một cái đề tài chung nhờ vào sự tài trợ từ British Council thông qua cái chương trình Newton, hợp tác là chương trình tài trợ mang tên là Newton. Thì trong khuôn khổ của đề tài này, chúng tôi đang nghiên cứu thứ nhất là tái sử dụng lại các phế thải xây dựng như lúc nãy tôi đã nói. Đầu tiên là phế thải từ đất san lấp, thứ hai là phế thải từ bê tông cũ trong những công trình cũ, thứ ba là phế thải từ tro bay. Và từ những cái sản phẩm này, những phế thải này, chúng tôi đang nghiên cứu để sử dụng một cái chất kết dính không sử dụng xi măng. Thì cho tới nay là chúng tôi đã phát triển được một số loại gạch gọi là gạch không nung, không sử dụng xi măng và từ đất. Bởi vì tại sao lại đất mà không phải là cát? Bởi vì mọi người cũng đều biết là trong những năm gần đây cát sông càng ngày càng khan hiếm và nó trở thành một vật liệu rất là đắt đỏ. Thậm chí bây giờ cát đã còn đắt hơn cả là đá. Thực ra là chúng tôi không phải là hoàn toàn là phát triển cái chất kết dính này, nhưng chúng tôi cũng đã dựa vào nhiều cái nghiên cứu sử dụng chất kết dính này nhưng không áp dụng trên gạch không nung, và đặc biệt không phải là gạch không nung từ đất nén. Thì chúng tôi trong đề tài chúng tôi là chúng tôi sử dụng gạch không nung mà nén từ đất và tận dụng một số đặc tính hóa học có trong đất và từ đất kết hợp với một số chất để tạo thành một loại chất kết dính thay thế hoàn toàn xi măng. What would it mean to Vietnam if the development of your 3 construction waste innovative technology is applied widely? Hiện nay thì nhiều người cũng biết ở Việt Nam là chủ trương của chính phủ là muốn thay thế loại gạch nung truyền thống bằng loại gạch không nung thân thiện môi trường. Tôi tin rằng trong những năm tới Việt Nam cũng sẽ tiếp cận rất nhanh theo thế giới thôi. Thì thông qua cái đề tài Newton được tài trợ bởi Hội đồng Anh thì chúng tôi có thể phát triển được cái sự hợp tác về mặt khoa học, về mặt trao đổi những ý tưởng giữa bên đại học bên Anh là Đại học Coventry và bên Việt Nam là Đại học Tôn Đức Thắng để cùng nhau phát triển một số cách tiếp cận khác nhau trong việc làm thế nào để tối ưu hóa thành phần vật liệu, làm thế nào để giảm giá thành vật liệu, để làm sao mà kết quả nghiên cứu có thể nhanh chóng nhất có thể đưa ra được trong thị trường. Thanks so much, Professor Bao, for sharing your valuable insights on this really important topic. Another view from one of the UK partners, Professor Prasanta Day, from the same field. Professor Day, what are some of the challenges and obstacles you see Vietnam facing in this area? Okay, thank you very much. Our project is looking into adopting or facilitating Vietnamese small and medium-sized enterprises to achieve sustainability through circular economy approach. We are developing capacity within the society, industry in specific, covering this supply chain of small and medium-sized enterprises. We are
facilitating small and medium-sized enterprises to achieve not only their economic performance, but also environmental and social performance. While we talk about circular economy, adopting circular economy within SMEs, there are a number of challenges, what we could really see, and accordingly we have developed our project. Economy-wise, Vietnam is doing very, very well in last decade. We have seen the growth of the economy in an average of 7%. Although there are challenges, industry sector requires to really work much better. So we have seen a bit of shortfall in the industry sector, mainly in the manufacturing and the process part of it. It has gone down. Also the exports needs to be smarter. We have seen that the export price has gone down, output has gone down as well. So that has to be really sorted. In a very generic sense, in the Vietnamese economy, still poverty and equality is a challenge. Solid waste management, water preservation, water purification, recycling are challenges still. We need to really address that as an economy. Very less company has ISO 9000. ISO 14000 is bare minimum. So we need to really look at that bit of it. How did the project of promoting multidisciplinary research, capacity building and leadership prepare Vietnam to be more sustainable? Across the value chain, we are looking into design, procurement, manufacturing, distribution, consumption, as well as the recovery cycle. So entire closed loop supply chain of the industry. We need multidisciplinary perspective to address that. While we look into environmental, economic, and social aspect, it has multidimensional. So we are engaging with colleagues in the university, in the research institutions, as well as in the industry, pulling people from with a background of engineering, economics, physical science, social science, as well as information and communication technology. As a solution, we are looking into the resource efficiency. We are working on energy efficiency. We are addressing challenges related to waste management, along with holding hand of the companies. And finally, in what ways does this project serve both countries, both Vietnam and the UK? Okay, so as I already said, that the main objective of our project is to facilitate adoption of circular economy within small and medium-sized enterprises with the concept of capacity development across the supply chain, focusing on small and medium-sized enterprises. We would be first looking at understanding the circularity of the small and medium-sized enterprises supply chain through development of a holistic, robust model where in the downstream we have economic, environmental, and social performance criteria. And in the upstream, we had means for achieving that. As I already explained, across the value chain, covering the design, procurement, production, distribution, consumption, as well as the recovery cycle, reverse logistics. Thanks so much, Professor Day, for sharing your hugely insightful contributions. It's very impressive to see what's being achieved and the commitment as well to continue on this journey, all of which is vital in helping achieve the SDGs.
So thanks again to our experts and to our audience for joining the show today, and stay tuned for more episodes. See you soon.